Nous allons poser la première question à Madame Chaka. Selon vous, Madame Chaka, que demandent concrètement aux États les résolutions 657, 620 et 522 du CADHP? Et quel rôle jouent les données factuelles dans la mise en œuvre de ces exigences? Thank you very much, and thank you for the invitation for those who doesn't know about policy, let me start from introducing policy. Policy is with double L. So it's a feminist collective of technologists, data scientists, and critics and academicians working on the intersection of data, design, and technology to craft better life experience by harnessing input data. So, which means our work highly aligns with the panel discussion or this plenary session. So in terms of the first question, from my personal point of view as a feminist, the African Commission's resolutions on these three particular resolutions are not simply a policy document, but also these are commitments to transform power in African context. So when we see these three collectives, the collective of these resolutions, it realizes that digital technologies, especially increasing the shape of people's ability to exercise fundamental rights online. So they require states to not only protect this right, but also actively create a very enabling digital ecosystem so that it can be equitable, accountable, as well as inclusive. So it calls on the state, especially in terms of protecting freedom of expression, addressing technology facilitating gender-based violence, strengthening data protection, cybersecurity and governance, as well as ensuring the participation of minorities, especially those are affected by historical exclusion. So it also includes regulation of emerging technologies in line with what was mentioned by the special rapporteur at the African Commission for Human and People's Rights. It states regulating emerging technologies, including AI, on the way of upholding human rights rather than its reproduce discriminations. So data itself is very much instrumental in terms of accountability, but state cannot demonstrate implementation if they don't know what's happening in terms of who experience online harms, which communities have excluded, whose data is collected, who controls that data, as well as whose voice have absent in digital policy making. So we need to create, and not only create, but co-create these data to actually understand what's happening on the digital landscapes. In terms of the this discussion, we are currently producing a feminist technology landscape analysis. It moves beyond measuring the number of technologies available, but also asks deeper questions in terms of who designed these technologies, whose knowledge shapes them in terms of this context, who benefits from this context, as well as who carries the risk of, who owns the infrastructure, as well as who governs the data.
So, like understanding this and asking deeper questions in terms of the feminist technology landscape, it will give us a very concrete analysis of who collects the data, especially when we produce femtech instruments in the continent. So for feminist movements, evidence is not only simply about producing statistics, but evidence become a tool for redistributing power. So this also relates with who controls, especially who controls these data, who owns it, as well as who finances them. I hope this will be addressed by other panelists when we go on the questions. Thank you, Shekha, for your contribution. I think in terms of the resolutions of the African Commission on Human People's Rights, we need to recall that those are only soft laws, and it states the obligation of the state. And let us recall that the resolution 6157 was adopted in March 2026, and it focuses, what it does, access to climate and environmental information, safeguarding journalists reporting on environmental harm and resource exploitation, information access treated as instrumental to substantive right. The second resolution 620, adopted in November 2024, recall on inward facing. That means that mandate the ACHPR Special Rapporteur on freedom of expression and access to information to develop normative standard on data collection, storage, and processing, therefore an open process with an entry point. The third law, the third soft law, that is also Resolution 522, adopted in 2022, recall and tell states what their existing obligation, as what Shaka has said, mainly in a digital environment, update legislation on cyber harassment and sexist hate speech, ensure accountability for perpetrators. And when you take those three resolutions, it's made, I think, the work that every organization here is doing. When you take some organizations here, we have some media practitioners in the house, we have some journalists, we have some CSOs working to protect women on the ground in terms of talking about harmful practices on the digital space. And today, when you take the different data available on the World Bank and also available on the African Union platform, we recall that when you talk about technology harming, the rate is alarming. It is more than 50% harmful aggression that you could see every day against women on the internet. And the question is, who protects what is, when you take some social media platforms, there are no regulations in terms of protecting women on the ground, protecting girls, protecting young people. So those resolutions recall the obligation of the state to hold accountable all the different platforms, online platforms. And I don't know if you've seen what happened recently, and the European Union has charged $1 billion to Google, I think 1 week ago or 2 weeks ago. So those are some recall that even you have access to open data on the internet, there are importance for regulations. There are importance to protect the lives of those who are using your platform. Maybe I'll leave the platform to Joel if he wants to add something before we move to the second question. Thank you. Ce que j'ai à rajouter, c'est juste pour dire que l'État aussi, bon, ce que demandent les résolutions, c'est que l'État travaille également à réduire la fracture numérique. C'est très très important aujourd'hui parce que le docteur Rémi a rappelé tout à l'heure que les outils numériques sont à portée de main aujourd'hui.
Mais on se rend compte évidemment que dans certaines localités, dans nos différents pays, il y a certaines localités qui n'ont pas véritablement accès à Internet. Alors qu'avec Internet aujourd'hui, beaucoup de choses sont démocratisées. Mais à côté de ça, on se rend compte également qu'il est important de travailler à protéger les femmes journalistes. Parce qu'on demande que dans la résolution 657, que les femmes soient protégées, les femmes journalistes soient protégées. Et pour aller plus loin, c'est de travailler à former régulièrement les producteurs de contenu, les femmes professionnelles qui sont dans le journalisme. Maintenant, à côté de ça, on parlait de la collecte des données. Avec la collecte des données, c'est des éléments qui viennent approuver les rapports que nos États déposent. Ou en tant qu'organisation de la société civile, quand on va pour aller à ces rendez-vous où l'État vient faire son rapport, elles vont faire un contre-rapport sur quelles données on se base pour que l'État qui dépose un rapport puisse certifier de ce que j'ai déposé comme rapport, voilà les chiffres qui l'attestent. Et il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a de ces données qui existent et qui d'autres sont incomplètes. Si bien que aujourd'hui, quand on parle de harcèlement en ligne, nous savons que c'est un fait chez nous. Mais quels sont les éléments probants, quels sont les chiffres qui existent aujourd'hui pour dire qu'il y a vraiment harcèlement en ligne et que c'est tel nombre de personnes qui subissent cet harcèlement en ligne et que c'est dans telle tranche d'âge que le harcèlement est subi vraiment en ligne. Qui sont les véritables personnes concernées? On sait que c'est un fait et quelqu'un l'a rappelé au départ qu'on sait qu'il y a tel fait, mais qu'on n'a pas les données pour approuver cela. Donc on reste incapable de pouvoir dire avec des chiffres à l'appui que véritablement il y a un tel fait social et voilà les chiffres à l'appui. Donc c'est important de rappeler ces obligations à nos États et qu'ils doivent pouvoir y travailler. Maintenant, l'autre chose que je remarque de mon côté, il y a certaines données qui sont collectées. Quand on parle de la démographie au Bénin par exemple, il y a des organisations qui sont assermentées pour cela, pour collecter des données. Mais quand nous on va pour aller demander cette donnée, ça devient la croix et la bannière, alors qu'on dit qu'on doit avoir accès à l'information. Donc il y a un problème qui se pose et nous, en ayant cette donnée, on pourrait savoir avec exactitude que dans telle localité, on doit pouvoir faire des actions. De sorte que quand on veut déposer un projet à un bailleur, on se base sur des données qui ont été validées au niveau de l'État pour approuver ce que nous on veut faire comme action dans une certaine localité. Sinon, la plupart des organisations aujourd'hui, ils se basent sur quelles données pour dire qu'on doit faire des actions dans tel domaine. Et quand on finit de faire les actions, quelles sont les données qu'on collecte là, comment on peut les évaluer par rapport à ce qui avait été existé pour dire qu'on veut mener une action, pour savoir si nos actions ont porté du fruit. Donc c'est tant d'éléments sur lesquels, en tant qu'organisation de la société civile, on doit pouvoir travailler pour que nos États puissent véritablement travailler pour qu'on ait des données vraiment complètes. L'autre chose également, vous allez vous rendre compte, quand on se rend dans les hôtels, on nous dit de remplir des fiches. Ces fiches sont envoyées à la police. Qu'est-ce que la police fait de ces données-là? Il n'y a pas de données numérisées aujourd'hui, alors que nous sommes dans un monde hyper numérisé. Qu'est-ce qu'ils font de cette donnée en réalité? On se demande, ça voudra dire que la police doit pouvoir savoir dans telle zone, on reçoit tel nombre d'éléments, et c'est des données que l'État pourrait aussi avoir pour avoir des chiffres, pour faire des évaluations, pour faire des projections, pour dire dans telle zone, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de construire des hôtels, dans telle zone, il n'y a pas nécessité de construire des hôpitaux, dans telle zone, il n'y a pas nécessité de construire des centres de loisirs ou des places publiques, par exemple. Donc, c'est tant d'éléments sur lesquels, en tant qu'organisation de la société civile, on doit toujours continuer à travailler et forcer la main à l'État pour faire davantage plus. Merci. Monsieur Mori, vous gardez le micro. Quel ensemble de données sur les droits numériques et les préjudices liés au champ existent déjà en Afrique de l'Ouest et qui en est propriétaire, qui les contrôle et qui les finance? Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, je ne veux pas me prononcer en général parce que je n'ai pas fait une recherche approfondie sur le sujet. Maintenant, pour ce qui concerne le Bénin, je ne sais vraiment pas si nous avons des données sur des préjudices numériques.
Je sais quand même qu'il y a l'agence Kilin, on l'appelle, non? Céline. Merci. Bon, en fait, moi j'ai vu ça Kilin, quoi. Pardon? Ok. Bon, c'est le centre numérique d'investigation numérique, c'est de ça que je veux parler. Je sais qu'ils font un travail excellent. Maintenant, je ne sais pas si ces travaux sont véritablement documentés pour savoir, voilà, les préjudices qui sont causés aux internautes en ligne. On voit entre autres des sensibilisations qu'ils font et c'est vraiment agréable, mais en tant qu'individu, en tant qu'organisation, on n'a pas véritablement accès à ces données. L'autre chose également, rendre ces données disponibles nous permettrait, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de savoir sur quel levier appuyer avec, que ce soit les membres de nos organisations, avec les organisations avec lesquelles nous collaborons, pour savoir les thématiques sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui pour qu'on ne puisse plus subir ces préjudices-là aujourd'hui. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en Afrique généralement, nous avons la peine d'investir dans les recherches. Nous avons cette peine d'investir dans les recherches parce qu'on se demande à quoi ça va servir. On préfère investir pour construire des salles de classe, investir pour construire comment l'appelle-t-on, des centres comme les places publiques là. On se demande les recherches vont servir à quoi. Et généralement, on reçoit des financements des grandes institutions comme la Banque mondiale, FMI et autres organisations pour faire des recherches. Et quand on fait souvent ces recherches-là, bon, on les reverse généralement à cette organisation la plupart du temps. Il y a des organisations comme l'UNICEF, l'UNFPA également qui financent ces recherches-là. Donc, in fine, nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la chose, on ne s'intéresse pas à investir dans les recherches pour savoir comment exploiter cette donnée-là pour que ce soit utile dans les grandes décisions que nous devons pouvoir prendre. Parce qu'aujourd'hui, on voit, dans certains pays, où on refuse l'accès à Internet à un certain âge donné. Chez nous au Bénin, ou en Afrique en général, il n'y a pas une législation pure et simple sur ça pour dire à tel âge, on ne doit pas, Facebook par exemple, ne doit pas donner accès à un enfant de 13 ans ou de 16 ans. Il n'y a pas une législation par rapport à ça. C'est que tout est ouvert, n'importe quel réseau social vient chez nous au Bénin ici, c'est que quand un enfant a un téléphone, c'est qu'il peut y accéder. Et même encore plus, on ne sait pas quels sont ces contenus qui sont accessibles à l'enfant. Rien n'est cadré parce qu'on ne dispose pas des données pour savoir quel est l'effet en réalité de ces contenus lus par l'enfant en ligne, qu'est-ce que ça peut causer sur lui. Et aujourd'hui, quand on se rend compte qu'il y a de l'arnaque en ligne, on ne sait pas qu'est-ce qui a causé le problème à la base. On se rend compte finalement que le monsieur ou le jeune homme, la jeune fille est arnaqué et il faut pouvoir l'amener devant la justice pour pour le juger et lui flanquer des peines d'amende. Mais on ne sait pas où est-ce que le problème a quitté et sur quel levier appuyer pour régler le problème. On vient simplement à la fin pour appliquer une sanction. Mais on ne veut pas à la source parce qu'on n'a pas documenté, on n'a pas travaillé sur ça. Donc ça pose un problème où la nécessité d'observer et de savoir où se pose le problème. The biggest misconception that's happening is Africa doesn't own like a data, but like, Africa has been producing data sets, but it was not like publicized very well. That's why we don't know it. In addition to that, it's very much fragmented in terms of the continent, and mostly, as mentioned by the previous panelist, it's donor-driven, as well as really connected across sectors. So it's mostly focusing on one sector. If it's like in terms of digital rights in the health sector, it's only focusing on like ACHPR and so on. It's not like comprehensive evidence, but to be honest, evidences exist, including civil society organizations' research and monitoring. For instance, policy has done different research when it comes to technology facilitated gender-based violence in the continent, including existing data in the West African countries.
Also, like there is evidence and research by Article 19 West Africa. Paradigm Initiative produces different reports every year. It's called Londa Report, and it has like different African countries annual report, but it has a data set, so you can check it. Like they have like more than 20 countries that are being featured in that Londa report, as well as different organizations like CPESA, Media Foundation for Africa produces different research on internet shutdown, surveillance, AI, and other digital harms, including technology facilitated gender-based violence. But as I mentioned previously, those data are very much fragmented, so we cannot see like the data set that's provided, but they are very much richer in qualitative aspects. Also, governments collect data, right? So in every country, government collect different data, especially like telecom data, ICT infrastructure surveys, like population counts. There are also court records, police reports, and so on. Those are data. After all, annually, many of the governments usually use them to analyze it, but it's pretty much not available for the public. So as one of the moderator mentioned, we need to go through different bureaucracy and handle to access those data, but the government has a huge set of data when it comes to data sets that we need, including health information systems, right? So some of the African countries were actually in agreement with the US to give them some of our data, and that was in use all over the continent, but this is also a data set that the governments own. But these data are pretty much not disaggregated in gender, disability, age, and other aspects. So they lack disaggregation. In addition to that, private sectors collect data. But I also wanted to stress on the point that was mentioned by the previous panelists. Data sets in the Africa continent are very much donor-driven, and those data sets are like stored in donors or biggest institution website. For instance, World Bank has annual reporting, like annual report for many of the African countries, be it in regards to digital access, gender harms, and so on. They produce mainly annual reports every year, but it's driven by their own interests. So they funded the governments as well to produce those data and to make it accessible. But you know, this data sets kind of disappear when the project period ends. So also the government doesn't update it if they don't get like the funding of it, because it requires a huge amount of money. So also, like, we don't update our methodology aspect of it as well. So like, you know, since it's driven by the donor aspect of it, like one of the challenges, if the money is there, if those institutions give us the money, like the research and the data set will be collected. If not, it will not be collected when we see it from the larger point of view. But please don't forget, Africa is rich in data. It's very much fragmented. That's why we don't know it and we don't see it. But different institutions, including policy and other digital rights organizations, has a set of data that are available for us to see it, because it's a research production. So if you go to Policy's website, you can get the TFGBV research we have done in different African countries. Paradigm Initiative's Londa report is accessible, and you can see it in their website as well. So please explore and see the data sets and the report that are available when it comes to digital rights and gender harm, specifically to focusing on technology facilitated gender-based violence. Thank you. Pourquoi des données existantes parviennent-elles si rarement à atteindre ou à convaincre les décideurs? And I am asking myself, when civil societies are writing their strategy and they are thinking of creating
some platform that could bring insight and learning to beneficiaries. Must we think and make it a part of our institutional strengthening? Because, for example, when you take RFLD, for the past 5 years, we've created a Conversity Data Center, and through this center, I have said that we've created 12 open tools, and I'm going to cite each of them. You have one of the tools that we call African Digital Safety Companion, and it is a continental reference on technology facilitated gender-based violence, documenting one, legal frameworks, service providers, digital agent practices, and protective measures for women rights defenders. We also have a second platform open that we created as RFLD called the Eco Justice in Africa, tools for civil society to monitor public budget through a gender lens, tracking whether national spending aligns with state equality commitment. We have a third platform that we created called the Climate Action Platform that is related to gender disaggregated climate data for Francophone Africa, covering women's rights, agricultural vulnerability, climate adaptation, leadership, and the intersection of climate and feminist advocacy. We have a fourth platform that we created called the Maternal Health Data. This is related to MNCH, that is Maternal, Newborn, and Child Health Data Reference for, again, Francophone Africa, supporting advocacy for improved maternal care and health service access. We have what we call another platform called My Health, My Right. It's related to Francophone sexual and reproductive health and right, resource help, connecting advocates to data, legal frameworks, and service mappings. We have another data related to gender health that we call Ending Malaria, that is related to data reference on malaria eradication efforts and health service delivery across Francophone Africa. And one of the generous platforms that we created available for CSO researchers and academicians is to demystify the African Union. How do we say that? Very simple. It is a practical reference platform that we created for civil society organizations, media, journalists, stakeholders, development partners, to navigate the African Union system, covering the AU Commission, the Peace and Security Council, the African Child Committee, the African Courts, the ECOSOC, the APRM, and the regional economic communities. We also have a data platform with the African Charter in Democracy and Governance on Election. And we are celebrating 23 years. 23 years after we're talking about the Maputo Protocol. 23 years earlier, there was no African Charter on women's, but with the advocacy and the mobilization of researchers, of state partners, we have today what we call the Maputo Protocol, and we're celebrating 22 years. But the question that we must think very carefully is when we have all these tools, open tools for beneficiaries, can they survive? Maybe the donor is giving you maybe 2 years of funding. After the 2 years, will all this disappear? So we need to start the thinking as practitioners when we are dealing with data and we are thinking of installing data in the region, data platform in the region, to think out of the box, to make it institutional, so that it will not be only project. Because if it is project output, 2 years after or 3 years after, all those tools are gone. Maybe I will ask Madam Moderator to recall me the third question. Oui, Monsieur George, vous allez à présent nous dire, en dehors de vos réponses, nous dire concrètement où se situent les lacunes les plus critiques en matière de données. Yeah, I think it is very simple, and we have it all throughout the day. It is in our daily living. First of all, unpaid care work. One,
unpaid care work. 2, women with disabilities. 3, SRHR data security. 4, biometric surveillance of marginalized body. 5, predatory algorithmic learning. And when you go to different rural districts, here, this morning I was laughing when many participants were reaching out to me. Oh, do we have internet? Can I have internet? I was like, and it was my sister, Christian, who was the first person who was asking me, oh, can I have access to internet? Yeah. This is the point. Among one of the crucial challenges, when you go to different rural areas in many African countries, there is no data availability. So it is a question for each of us here. How are we conducting our advocacy? What is the relation between civil societies? We've seen it because in the past, I think early this year, we've organized many, and also with different defenders, we've organized many regional meetings talking about early warning. Most of the time, things happen before we start doing advocacy, but there are early warning. And those early warning, today we have some key thematic where the data, there are no data. So I think here we have more than 50 regional or national organizations from different countries in the room. What are we doing a part of our project? Is it only project output that we're talking about, or we're taking our far, making it institutional so that it could overstay even after a project ends? Maybe I'll give the floor to my colleague and wait for their contribution before landing. Thank you. Thank you very much. So in terms of critical gaps, I technically would divide them between maybe thematic area, geographic area, as well as linguistic. So let me start from geographic area. So we have data sets for different countries, and evidence has been generated for different countries, but it's mostly, like, if we see the continent, it mostly concentrates around the Anglophone countries than the Francophone countries. And this data, especially this data, is being collected and distributed when we see the Francophone countries, as well as rural communities, in addition to that, conflict-affected regions. This reproduce unequal visibility across Africa. So, that's a problem. If we divide, if we have many evidence for one region, and if we don't have evidence, or if we have less evidence for another region, so it produces unequal visibility across Africa. In terms of linguistic gap, most of digital rights evidence are produced in English, and Francophones and Lusophone communities remain significantly underrepresented in the research that are produced in the continent. Even within countries, evidence rarely exists in indigenous African language, not only about being Lusophone or Francophone countries, but indigenous language, indigenous African language are highly disregarded when we see produced output. So from an Afrofeminist perspective, language is not really a communication tool. So we're speaking about feminist data in this room, right? So we need to see data, language from the feminist perspective. So it also speaks power. So it also tell us, if we see the outputs that are there, it also tell us whose knowledge is being counted and whose knowledge is not being counted. So communicating or communication and reports harms their own language, often disappear from, so these reports also show us about what goes to policy making in the continent. So we need to consider that aspect as well. In terms of thematic gaps, I think John mentioned many of it, but I also would like to emphasize on AI-driven discrimination against different communities.
So AI give us a tool to explore and learn, but like AI will give us the amount that's like the unknown that we feed it. So we need to feed it. We need to feed it a data, right? Whose data is being fed there and whose data is being produced is one of the questions. So AI-driven discrimination is one of the thematic problem. In addition to that, algorithmic bias is also there. Digital care work is also a data set that's really captured when we see reports in the continent. So most importantly, the existing research and findings often measure digital access, but forget to see the digital power. So like as we explore in the first question and the second question, so who has power over those data? Who has the control of it, and who has also the power to produce it is one of the questions that we need to investigate during these 3 days of discussion. But also we need to have a conversation in terms of what John mentioned, like the issue of internet access, the digital divide that's happening in one country as well as in different countries in the African continent, because it's very much worrying when we see digital access and how we interpret digital access as well. Is it having internet access, or is it having meaningful and like fast internet connection to actually connect and communicate? So those are two different things, and we need to actually investigate it very much deeper when we talk about access to like the internet. Le manque de données au niveau de nos États, d'abord ça c'est le premier problème. Quand on n'a pas des données qui existent, c'est que c'est déjà assez difficile de prendre des décisions. Et comme elle a souligné tout à l'heure, on voit beaucoup plus de données souvent en anglais. Et même si parfois on veut exploiter ceux qui ne comprennent pas anglais, c'est déjà un frein déjà dans l'exploitation de ces données-là déjà. Et comme elle a si bien aussi dit, bon, si on parvient parfois à avoir des données en français, il y a aussi cette barrière de la langue pour ceux qui ne comprennent pas le français ou qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il y a aussi ce problème qui se pose effectivement. Donc il y a aussi l'autre lacune, c'est comme l'a souligné John, c'est-à-dire que ces données pour les avoir sont généralement financées. Après le financement, qu'est-ce qu'on fait après pour connaître la suite, la progression dans les éléments? On n'a plus l'accompagnement. Donc c'est aussi ça le problème. Je pense qu'il faut trouver le nexus. Le nexus dans le sens où il y a un mot que j'aime beaucoup, le plaidoyer. Le plaidoyer, on fait le plaidoyer. Le plaidoyer ne se fait pas du haut vers le bas. Le plaidoyer, dans son sens étymologique, se fait du bas vers le haut, à l'endroit d'une autorité. La dernière fois, je crois qu'on avait fait une activité régionale ici, et il y a des sessions que le professeur Rémi, lors de sa session, lors d'une de ces sessions, a partagé aux participantes les techniques de plaidoyer. Je respecte l'opinion de Joël. Nous sommes libres d'avoir des opinions. Mais je ne partage pas son opinion. Je ne partage pas dans le sens où je peux donner beaucoup d'exemples. Et je les ai sous la main ici, mais à cause du temps, je ne pourrais pas donner. Où la personne même s'est mise elle-même en danger. C'est des cas isolés. Hein? Non, je viens, monsieur. La personne même a décidé parce que. Non, laissez-moi. Non, mais monsieur Joël veut restreindre mon espace civique. Vous voulez restreindre mon espace civique? Non, mais ce que je dis, quand vous êtes défenseur, quand vous êtes
membres de la société civile, journalistes. L'État est souverain. On est d'accord. L'État est souverain. Et il y a des tests de la République qu'il faut respecter. D'accord? Et il nous faut que vous soyez chercheur, que vous soyez académicien, universitaire, militant, société civile, etc. Vous devez adopter une approche pour ne pas être en violation des tests que nous-mêmes, nous avons choisi, nos représentants, et nous avons commissionné au niveau de l'Assemblée pour voter pour nous, puisque, dit-on, ce sont nos représentants et ce sont les représentants du peuple. Donc, vous et moi, nous avons voté pour que les représentants soient au niveau d'un organe qui puisse voter les lois. Si les lois sont votées et que nous, en tant que population, nous voyons que bon, il y a des choses qu'on peut améliorer. Il y a ce qu'on appelle le plaidoyer, et c'est ça que vous voyez au niveau de la santé aujourd'hui. Je vais sortir du cadre. Quand je prends par exemple l'avortement sécurisé, les organisations de la société civile ont pendant longtemps, des décennies, œuvré pour qu'il y ait de lois. Quand je prends les lois sur la violence sexuelle, sur les VBG, sur le harcèlement, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail d'aujourd'hui, c'est un travail de plaidoirie et c'est un travail de copinage. Laissez-moi expliquer le mot copinage. Copinage dans le sens intellectuel, c'est-à-dire au niveau du Parlement, puisque ici nous demandons, comment nous pouvons nous rassurer que ces statistiques soient probantes et que ça aide au niveau de la législation. Le plaidoyer nous demande d'identifier ce que j'appelle en anglais un advocate, un ambassadeur. Au niveau des députés, il y a certains députés qui sont favorables à certaines thématiques. Il faut localiser d'abord ins et pour créer l'inviter dans vos ateliers, dans vos activités que vous faites comme ça, et honorable, etc., nous sommes en train de nous mobiliser, par exemple, sur le cas, sur l'avortement sécurisé. Bon, il n'y a pas encore de loi, le Bénin a une loi, pour certains pays qui n'ont pas encore. Nous sommes en train de nous mobiliser, et nous avons des données. Dans la ville Is ou Grec, à travers ce projet, nous avons pu identifier certains cas. Honorable, voici, et nous n'avons pas une voix au niveau de l'Assemblée. Nous souhaiterions que vous soyez notre voix. Pour ceux qui font de la haute diplomatie et pour ceux qui sont dans les grands projets, la stratégie, c'est ça. Mais lorsque vous laissez ça, et que, bon, conférence de presse, monsieur X, Y, nous en tant que nous condamnons. Mais la personne ira chercher, c'est humain, c'est une réaction humaine. Vous êtes en train de violer l'espace civique que la loi nous permet. Alors, là où finit, je crois, là où finit la liberté de quelqu'un, comment ça c'est? Je pense que nous devons revoir la copie, d'accord? Identifier le advocate, celui auprès de qui nous voulons tenir comme champion. Au niveau de l'Assemblée, on a identifié telle personne. Nous avons eu loi sur le numérique. Je pense que, M. Joël, je pense que si la société civile a joué le jeu, on aurait pu améliorer le code du numérique dont vous parlez. Le code du numérique dont vous parlez, si cette stratégie de plaidoirie était utilisée, et là, on a identifié des députés pour les éviter, pour faire comprendre, mais ça n'a pas été fait, et vous commencez, et bon, moi je suis dans les questions internationales, dans la diplomatie internationale. Moi j'ai suivi l'approche, c'était
C'est pas possible, vous n'aurez rien. C'est pas possible. Le plaidoyer ne serait pas du haut vers le bas, vers le haut. Si la société civile s'est bien organisée et a identifié des champions au niveau de la même assemblée qui a voté la loi, on peut amender, on peut améliorer. On aurait déjà gagné sur les points que M. Joël dit qu'il voyait une épée de Damoclès sur la tête. Mais je pense que c'est son opinion. Donc, moi, ce que je propose, c'est la stratégie, c'est le plaidoyer, identifier les champions qui portent la thématique auprès de l'Assemblée ou bien auprès des institutions de la République et faire une plaidoirie sur le long terme et s'organiser en mouvement. Et quand moi, je vous le dis, la société civile anglophone est mieux organisée que la société civile francophone. Quand vous prenez les exemples du Kenya, quand vous prenez d'autres exemples que je ne veux pas m'appeler, l'Afrique du Sud, nous avons David qui est là, il y a des thématiques où le plaidoyer est fait de manière tactique, qui n'est pas dans un combat frontal, où on est en train de... Ben, écoutez, je suis celui peut-être qui a porté la loi a été votée. Vous jugez bien que c'est pas bien, etc. Ok. Mais le moment où vous m'attaquez à chaque fois dans les médias, vous voulez que, même si vous avez des données, que je vienne vous aider à défendre ça. Donc je pense que la stratégie, nous devons avoir un plaidoyer durable et efficace.